All right, it's okay. Okay. Hanzi ndiri munzira. Talive resu. It's alive. All right. Miracle. Yeah, we are live now. Right. Ganda yo kuti rasta rangu roneko. Uzaseka ewe. I want. Kuri South Africa nasi munyanduri. Kuri kutonhora tete. It's cold. Muri papiki yewinda handiti? Yeah. Kanzori nyanduri vaudokanda pakitchen musatye. Chando. Ndingati chisatete ndangonyarara. Tete wangonyarara. Hapana. Hapana tete. Toda kukuchingamidzai viewers edu. Thank you for joining us. It's me, Auntie Mimi. Nasi amuna chamakaona. I'm learning to be disciplined. Ndikudzidza kuva disciplined every Thursday. Ndofanira kunge ndagadzirira. Pane kadiscipline kari kuvakika ipo pano. Ndoda kutenda Nyanduri nechikoro chatiri kupinda ichi. Kudarikidza neprogram ino. Thank you for joining us. Poet Itai Murise, welcome you. Thank you, Auntie. How are you? Ndiri right. Nhasi tine guest yatinayo. Seshadi. All the way from Gweru, my home time 054. Ndokwanakakurira ikoko ndokumzinda kwangu ndokumusha kwangu. Ndatoedza kushare post I grew up in Gweru. Tinokuchingamidza pachirongwa Seshadi. Thank you, Auntie. Thank you. Anditi. Saka tendai huyai kucomment section tione kuti ndivanani vari pano tinanani tichiona tese. Nhasi tine nyaya mbiri dzatiri kutaura. Today is going to be a bit emotional, I think, to some point, because I think the poems are very deep and very emotional. Last week takadzidza zvakawanda, but this week toda kudzidza futi zvakawanda. Saka huyai kucomment section, musatize, huyai titambe, huyai tiswere tese, chitaura naNyanduri. Thank you so much for joining us. Thank you everyone. So Nyanduri, kuri sei kuSouth Africa mati kuri kutonhora? Mutonhora tete. Munofunga kuti mumboisa payadi? No. Not in time. Give me 20 years tete. I think after 20 years I'll be fine. Zvine munhu pasika izvi? No, don't. Seshadi mati kuri kutonhora kuGweru? Ya, kuri kutonhora zvelevel rekwedu zvitotonhora so. Asi ndaona imwe post yanga ichibvunza yakati ndekupi kunzvimbo kunotonhora, ndeda kubva ndaro Gweru inotonhora, hamarume Gweru inotonhora, inokwapura nechando. Right. Nhasi tine poem mbiri dzatoda kudiscussa. The first poem, handisi kuziva kuti ndotanga neipi because nyaya dzacho dzakadaro. Nyanduri, totanga neipi mukona kwenyu? Your choice today. Right. So tine nyaya yemudzimai uyu ari kunzi akagarwa nhaka. Saka poem iri kutaurwa nomwana wamai ava vakagarwa nhaka. Ari kutaura nezve uyu munhu akagara wacho nhaka. Hani muri kuona? So nhaka ndiyo culture yedu yekuti kana when your husband dies, then unogarwa nhaka, you are given another husband. I think haubhadharirwi bridal price, handiti?
inobhadhara kwete yese zai notorora futi hakuna unoenda mahara tete kana kuri kugarwa naka unobhadhara. I think inobhadhara but it won't be that I know it won't be that full zvekuti munhu unongotora. I think inobhadharwa here naita handi continuation yemarriage. Yeah, I think a continuation in marriage. Yeah, but I think there's some monetary transaction anoitika just for appreciation because it won't be that easy. Ungotora mara. Yeah. Because I remember ndiri mwana sekuru wangu wakashaika handiti. Saka sekuru wangu washaika zvakanzi mbuya wangu anofanira kugarwa naka. Saka babamunini vese vakauya chichimva vagara pasi handiti vachibhidhwa kuti sei vafanira kuti ivo ndo vanofanira kugara mbuya wangu naka. Asi mbuya wangu akangozotora dhishi ravakapa baba vangu who is the first born. Yeah. And that was that. Handifungi kuti handizozivi kuti kana dai kuti babamunini ndo vakatora dhishi iri kuti vaizoita sei. Vanoziva chishona chedu tibatsireiwo mucomment section kuti kana munhu agarwa nhaka panobhadharwa imwe bridal price here kana kuti inofa yakalodha. Handiti uyai kucomment section. Saka takuenda kupoem yedu by our own Nyanduri poet Itai Sekeremo, who is the founder of Netembo TV. Mukaenda kunetembo TV munosubscribe molike, kune zvinhu zvakawanda zvinonakidza zviripo. Saka hatipindei munetembo yedu yanhasi. Zokwadi amai chikomba chakazokugarai nhaka mwakaonei njoda hachina kana makore maviri chagashira rusero asi nerushupiko tasotoka chero imba ichibvira tese vana tichibongomora chongoti mwiro zvacho kuita seduta chikomba chenyu chamai hachina moyo weubaba angobayiwa nefeso akaridza mere chododzinga pane kuti chigadzirise mafeso ari kubaya vana mumusha baba raive benzi zvaro asi izvi zvokwadi zviri pamberi chakazogara nhaka chikomba amai vangu zvokwadi chotifungisa baba vanga vane mwoyo mukukutu baba vaive nemoyo wakaoma waizikama nemunhu wose asi ava amai havatorina zvavo kana moyo munhu wepi wokuti vana vachiridza mere anenge akaisa zvitandamudziri kuti mwiro kuita kunge chidzoi kuita kunge chindinji nge pasina chaanowa zvake kuchera matsime kukupira musha uri kubvira saka rasima nedzimba dzevavakidzani uchitevedzerana nendari zvokwadi amai hapana baba apa chataka kutadzira ichi nhai amai zvotochemberawo tisina kumbodharifa zvokwadi nhamo yedu inenge yepiwa uku ine ngura uku iri kutsva uku yakadengezera zibhodho zvokwadi mwaka uno tiri kuiona tsvuku nokuda kweyakagara amai vangu nhaka chikomba chenyu chamai tachikonewa isu zvokwadi ini chikomba chenyu amai ndachishayivira mupanda ini kana kuri kuzungaira bva chakaroyona akafa kana uri ugwere bva chotowa njere zvomene zvokwada amai chikomba chenyu ichi ndoshaya kuti takachitadzirei ini shuwa tofira here kuti ndo chakagona kukutandanisa baba vaitishungurudza vachikushungurudzai nemi amai zvonhasi ndo chiya chakuti kwatisira magwadla ane mhiripiri toinyemwererai chero tichivaviwa moti muri kuzipibwa zvokwada amai tiri kuiona ndondo poet Itai. Hello. Yes. Apologies. I'm not shy. Okay. Asi muri kunzika zveni? Hello, Tete? Hello. All right. Yeah, takunzwa. Guy todzokorodza poem yedu handiti? No, yanzwika one. All right. I think it was loud and clear. Because ndandazoshaikwa panharaunda. Saka yemurume yakagara amai nhaka. Ndibaba ava vatori baba vemhuri ava samusha.
saka mune zvamataura pamusoro pasamusha apa mungambotsaura nesu here kuti chii chamanga muchifunga maione pamakanga muchitaura nazvasamusha ava? Situation, I think this whole poem is also a satire, like most of my poems that I do. I try by all means to analyze the political climate in Zim using satire as a way of communicating with the citizenry. So in this poem, I was just referring to the current leadership and the pleas of the normal citizenry, or the troubles that us as normal Zimbabweans are facing. And it seems as if the leadership is deaf to our cries and to our pleas. So in a nutshell, I was just summarizing of how the former father or the former leadership was better than the current. So it's just a comparison of the past with the present. Right. Seshati imi nyaya mainzwa sei panga pachitaugwa hurukuro iri detembo iri richidetembwa chichamanzwa kana chichamanzwisisa? Okay, ndatomborwa neconfusion. So you know what happens is like when this poem was introduced or was recited, it actually went alongside the current, or should I say the events which were happening in the country back then, because what Itai normally does is he doesn't miss an opportunity that happens in a country. He makes sure that if there is something that happens in a country, since he's also a concerned poet and also a concerned citizen, he tries by all means to give his voice or to aid his thoughts through poetry. But no, when I was listening to Dega, I actually forgot what it's satire, and I could forgot maybe it's just going straight into this family thing and go to Sarapavana in real terms or in its original terms. So it's I should say it's a flashback. Yeah, especially considering the way he tried to explain it. So I don't know as Itai aterera imwe poem really different. Some poems, of course, they're straightforward. The asi satire anombozama by all means kuda kumbopota chimboti nemo. But this one he tried, That's why I said that's what I recall the time when this one was recited. I'm sure I don't know if he can still relate to the event, but I deeply think that there was something serious that actually happened within our country of origin, which triggered him to come up with this poem. It did not just come from his head. There was actually something that actually triggered him to come up with this poem and recite it. That's my take. Right. So events that were happening actually dzakatipusha kuti tiite commentation. So taka-archive zvakaitika, but zvinhu izvi zviri kushandiswa maringe nasamusha. But pane ma-characteristics emunhu wokuti anenge achinzi baba pamba. Handiti kana muchinzi baba pamba zvii zvinhu zvatinge chitarisira kuti isasamusha munenge muchiita. I think maybe zvingatibatsira kuti tinzwisise kuti baba ava vari kunyanyotadza sei basa ravo kana vari kunyanyogona sei basa ravo. Zvinhu zvatikaita sekuti chii zvatinotarisira kuti samusha vange vachiita. I think nyaya iripo chete ndeyekuti though it was a bit satirical, but the way I managed to put it, this poem is more of a comparison of the past and the present. Right. So I really pointed out how the former was not performing well, but it seems as if when we are comparing these two now, the former was a bit better. And
compared to the current one. So it's a comparison. Chii chavaita chakanaka chingatoti tizovakombeya toona kuti ava vari kutadza basa. Kana mana koteerera, I think pane pandakona ndikati maybe kana iri dambudziko tena handidika. We are used to them. Maybe kana kuri kufunga, yes, vanga varipo vaifunga zvavo, but we find that we were lacking a lot because we had a father. But now it seems as if now we are degrees down than where we were. So it's just a comparison of the past and the present. So baba vanga varipo, I think mubvunzo wangu utobata nyaya. Baba vanga varipo avo vati kuti vanga vari nani, vane zvavanga vachitomboita. Ndozvatirikuedzera kusanangura. All right. Asi mukuprovider kwavo still panenge paine lake. Is that right? This also. Saka asi baba vakamva vazoita kuti tichijairira nhamo. This also. Then ubva kwachiuya because pane zvamataura matanzikana zvikanzi pane moto here, ndizvo ndatadza kunzwisisa kuti vanongoramba vakagara zvavo, havana emotions. Tanzwisisa here kudetembwe. Right. Actually, if you know that poem is not a current poem. I think I wrote it 2-3 years ago. So what happened is when I introduced this poem, right? When I wrote it, remember when the current Baba came in, he promised us 100 golden days. But after 100 days, wait and see. Honeymoon. And is honeymoon. I had to promise honeymoon. Right? So this poem, I wrote it soon after the end of the 100 days. It was not, but the niggas are not dark or worse than mugara, you know. So it was just a comparison of the past and the present. See, at the same time, the Itai said, Baba vanga varipo was he better compared to Baba varipo. Right. Saka vanga vasiri nani. Vanga vasiri nani, asi vanga vari nani. I think ngatimboteerera futi poem iyi because nyaya chaina kumira musha. Handitya guest yedu ndofunga adona. Ndofunga kuti adona hatiteererei futi. Takuchiteerera tine zvamataura. Handiti imwe muri kuteerera nemibvunzo yandaisa. Yamabvunza. Yandabvunza. Sorry, network dzekuno dzinomboita dzichita dzichiza, I don't know. Zokwadi amai chikomba chakazokugara inhaka mwakaone njoda. Hachina kana makore maviri chagashira rusero, asi nerushupiko tasotoka. Chero imba ichibvira, tese vana tichibongomora, chongoti mwiro zvacho kuita seduta. Chikomba chenyu chamai hachina moyo weubaba. Angobayiwa nefeso akaridza mere, chododzinga pane kuti chigadzirise mafeso ari kubaya vana mumusha. Baba raive benzi zvaro, asi izvi zvokwadi zviri pamberi. Chakazogara nhaka chikomba amai vangu, zvokwadi chotifungisa baba vanga vane moyo mukukutu. Baba vaive nemoyo wakaoma waizikama nemunhu wose, asi ava amai havatorina zvavo kana moyo. Munhu wepi wekuti vana vachiridza mere anenge akaisa zvitandamudziri kuti mwiro kuita kunge chidzoi, kuita kunge chindinjinge pasina chaanowa zvake. Kuchera matsime, kukupira musha uri kubvira, takarasima nedzimba dzavavakidzani uchitevedzerana nendari. Zvokwadi amai hapana baba apa. Chatakakutadzira ichi nhai amai zvotochemberawo tisina kumbodharifa. Zvokwadi nhamo yedu inenge yepiwa, uku ine ngura, uku iri kutsva, uku yakadengezera zibhodho. Zvokwadi mwaka uno tiri kuiona tsvuku nokuda kweyakagara amai vangu nhaka. Chikomba chenyu chamai tachikonewa isu. Zvokwadi ini chikomba chenyu amai ndachishayivira mupanda ini. Kana kuri kuzungaira, bva chakaroyona akafa. Kana uri ugwere, bva chotowa njere zvomene. Zvokwadi amai chikomba chenyu ichi ndoshaya kuti takachitadzirei ini.
shuwa tofira here kuti ndo chakagona kutandanisa baba vaitishungurudza vachikushungurudzai nemaamai zvonhasi ndo chiya chakutikwatitsira magwadla ane mhiripiri toinyemwererai chero tichivaviwa moti muri kuzipigwa zvokwada amai tiri kuiona ndondo poeti Itai. nyaya poeti Itai ndabvunza ini mubvunzo ndikati baba mati kana chero imba ichibvira havana mwoyo, handiti vana vachichema havana mwoyo, baba rungoti zvinhu zvakanaka farai. Yes. I think nyaya iripo chete tikadzokera ku the way I've managed to explain pakutanga paya handifi kuti zvingada munhu anonyatsa kuhakastereki kuti abate nyaya yekuti pane pamwe patinokuudzwa kuti when everyone is seeing kuti zvakaoma handiti our father's voice sounds very opposite to the situation on the ground. Izvo zvekuti zviri kuzipa tikuzipigwa zvakanaka, but it knowing good situation on the ground is totally different from what the father is saying. So now at the end of the day you find when you compare him to the past father or our former father, ndikutora amai is our nation being a victim of our father. Yes, she was ruthless and have really pinpointed it. But now comparing our former father to the current, amai mistakes are akanyanyisa. This amai is a victim of a ruthless husband who doesn't care about what the children are feeling or what our mother is feeling. To them, the mother doesn't exist in their vocabulary. They just focus much on they sugarcoat everything. Imba yakapendwa panze ne pink iri very attractive panze, but mukati ari mawani. Hey, zvanasi zvakadzika. Comment section makanyatsonyarara. Komendai. Ati komende mu-comment section. Seshadi muri kuti nenyaya yatikudzwa. Yedambudziko rasangana namai nevanhu. Idzi nyaya dzopisa idzi. Nyaya dzinopisa tete idzi. Dzinopisa idzi. But let me just say, I wouldn't want to go deep into the political situation of this poem for my personal reasons. I'm sure he understands them. Yes. However, socially, I understand kuti it's a plea for every person kuti kana achinge asirwa mubereki anotora the role of responsibility whenever there is a crisis and sevanawo vanenge unoona vana vanhu vane ma-expectations akawandisa. Unoona nyangwe tichichengeta vana, unoona mwana achiti amire kukumbira nekuti kwai baba havana. And isusu vana baba hatizosviki papoint yekuti chirega umbondikumbira nekuti handina, because it's our responsibility to make sure that we give whatever our family desires of my desires are, so that kuti rambe izonzwa nababa. I'm sure that's the responsibility role yedu. So when you fail to achieve those responsibilities as a father, that's when it becomes a problem. And the other thing is we're having a situation whereby from this poem there is an issue of comparison, comparing the baba vanga vaivapo and this coming baba, whom I may not know kuti ndivo here. According to him, I understand he's trying to fit it within the political side, but socially it's like baba vaivapo pane zvavakagona ene pane zvavakatadza. Then this coming father, vana vanenge vachiexpecta kuti at least ngavachitangirawo pakasirwawo nani nababa vedu. Kana vaitadza ngavachigadzirisawo pavaitadza, asi pavaigona vanogona kuramba vari ipapo palevel, or vanogona kuachieve better than that. I'm sure
you've had children, bitter children, or bitter or uncultured children, say, kana mwana pane vana vamwe vanokudzwa nenzira dzisiridzo, especially patradition yedu, vanozosvika pakupopota kuti I wish ndisina kuzvarwa nemi, I wish dei ndakazvarwa nevamwe vabereki. You get the sense. And when this is said, especially on political side, in the political frame, that's when this word comes into play when they say unpatriotic. I don't know if you're following. Isusu kwate chiri kuchi social or cultural, we say uncultured. A person who is uncultured. Hautendi kutaura mashoko ekuti dei ndakazvarwa nevamwe vabereki. Kazhinji zvinoitika kana paita a clash between the child and the parents, kuti maybe vatadza kuwirirana, zvingava nemadesires anogona arimo. So I would say that's how I've been trying to follow with this poem. But I would say poem is just a thought which came today. I've been working with Itai kubva with these poems, but I'm realizing it just now, because I think when he's reciting his poems, he should also create a sideshow script. If he's using characters or events, anobva aside kuti when I'm talking about this baba, reference point, this baba is this. Kana ndichiti kukupa mvura, kana even the event, anobva event yacho, what really happened, because these are events which we are bound to forget a year after, what was really happening during that time. And I'm sure at some point you might even forget event, but what really happened during that event, it might be helpful, though you may not really have to go into detail with these issues, but at some point, maybe I will document these poems in future. You might want to refer these poems to events which actually happened, even also relating the characters. Pandaiti mukwasha kana kuti mainini ndaireva ningi. Are you getting my point? I don't know if you took you actually grasped it. Yeah, ndikuzvitora ndikuzvigashira. I think pane comment yapinda up. Then I want to then talk, because patachiti kuma listeners edu taurai vati tiri kuteerera. Patazoti nhau yacho inenge yakanyanya kuomera amai. Should be doing her best to protect her kids as well, kuti vakudze vasazive zviri kuitika. Anditya, I think kuti poem nyanduri wedu anga ine zvanga achitaura. I think we've discussed this on this platform, that when people then receive your piece of work, they will make deductions. You understand? So although nyaya iri ku high up uko, inyaya futi iri lower down, in that in the circles yokuti it's within the family, panogona kuwanikwa dambudziko rakadaro rokuti baba vatogara nhaka mudzimai, asi havasi kutombotsukunuka zvavo, is not providing, vari kutoita kunge zvavo dzetsetse, vanoenda vachinodhakwa vachidai, ani muri kuona. And in our culture, vana vedu, they are not allowed to speak up if their father is doing wrong, ani muri kuona. So this poem, although tasvika kwesoko, asi ndikuona kunge iri kubata cells akasiyana-siyana, kuti kubasa inogona kunge ari manager chaiye, kuti we've been given a new manager, we're thinking things are going to be better pabasa pano, we're going to get better pay, we're going to get better working conditions, but manager atoya manje atori wese, zvinhu zviri kutodilapiteta kambani haisi kutomboprogressa, havasi kuripeya mamachineries, hatisi kuda kuramba tichienda tichikwira, but tikatarasa mahospitals, inogona kunge iri nyaya yemamanagement. Saka ndofunga kuti detembo redu iri, although tichipa contrast the two fathers, again there can be two fathers within a family unit, they can be changed, kuti totonyora mapetition toti manager ngaadzingwe, manager odzingwa, handiti
kochuya new manager topemberera manager ita tichitokambena naye tichichema naye pamwe chete about the new manager, about the old manager, asi atouya atosvika atori worse than watakadzinga. I don't know if you are getting what I'm saying. So for me, munakagara nhaka is the person atiri kutarisira, atiri kuisa hope maari, who is like a father figure. A father figure we're thinking kuti ndo vari responsible, ndo vari sheltering, ndo vanonzwa kuchema kwedu, tinoenda tonochema kuna baba, but baba tikatoenda tichinochema hanzi havasi kunzwa. Poem yataura mapoints akawanda andafunga kuti haasi kungobata kudenga kwatasvika uku, asi nokuzasi uku zviri kubatika. Ende uyu mudzimai anonzi Yolanda uyu nokuti tiri madzimai, pane zvimwe zvinhu zvatisingagoni kutsanangura futi. Handiti unoda kushilda vana asi kuda uri musecond marriage wakatotiza baba uchibatsirwa namurume wazorogwa naye uyu, otona mashura nezviratidzo. Handi muri kuona manje, saka ndinoona kuti madzimai togona kukurumidza kubatwa nenyaya yemugari wenhaka, asi ndiri kunzwisisa kuti nyaya iyi yabva kupi. Asi tachitarisa kwatasvika uku, tikadzoka kumashure tikuona futi kune madambudziko akadaro. Yolanda mbatara kati exactly anti. Tanyanya kuti issue kuti mavictims ara unotete mamuchibreaka zvenyu bataurai. So ndikuti mavictims aripo aya vanhu tu, mavictims aripo ndi vana naamai. Handiti so amai, she's also a victim kuti vari kublamwa nevana kuti we are where we are because of wrong choices. Then vana kaimfa kuti tatokura ka, because imagine first baba vanga varipo zvikaramba, now we thought there's a second chance yekuti zvinhu zvedu zvitinakiro zvodhakwa futi. So at the end of the day, the kids are blaming the mother for all the wrong things that are happening to them. So the whole demise is on because vana baba avanambowanda vaviri vanga varipo nevavaipo. So when you are into a second marriage, zvinoita wese kupfuura zvanga zviri pakutanga. Hey, vana vanochema chema. Right. Hey, sesha ndivamva vadonha takuda kuabvunza, but you are right. You are right kuti there are two victims here. The mother, which is either the nation, and then the husband, which is our leader, and it goes down like that. Ichiburuka saizvozvo. Toda kuti tiende ku next ngirikiri yedu, tiende ku next poem yedu. Atikuza sesha ndivadona, because I think pane zvinhu zvakawanda zvatiri kudzidza patiri kuita mapoems aya, tiri kudzidza zvakawanda. Nyanduri vakanyora mapoem avo vaine zvavanga vachifunga, asi mapoems avo tikuona kuti ane udzamu because anobata zvinhu zvakawanda wanda zvokutoti ndogona kutoti pamusha pangu kana ndisiri kufanira nezviri kuitika, ndinongotora poem ndongotanga kuti hatimboverengai, ndenge ndatorowa sando dzakawanda ipapo. Kurova imbwa nomupfinyi, saka hatiende next one. Ikoko. Kanzuru matiparadza, matidamburidzana, kubondomora midhuri yatakaturika neziya redu, kuti tiwanewo sviraramo vakomana. Musadaro mashefu, ingatiri venhuwo wani semi. Tumatumba twataibhadharira kwamuri imi vekanzuru, nhasi semusingatizivi mouya munzunzurudza pwati vhu kwese kwese. Mati vana vedu vaseme nevhu here. Inhamo yemurombo kunge puti remuchirimo,
wokangwa woomeswa wozobhabhandwa usati wamedzwa. Kanzuru muzadaro mabasa hakuna, asi takarasima kuti pwanyirawo patiwanawo sviraramo modhiriza yenyu. Muna moyo kanzuru, runyararo mogudasi kukuchengetedza mudi. Vanhu moita semovadasi kutsi kwemoyo chaiko. Muvade zvamapunza patiwanirawo sviraramo. Tofa here nezhara yenyu moyo iti nyevenyu. Chodaro chikaranga punyaira hasha yemisodzi. Asi kwedu zvaramba unopunyaira ugweishaya misodzi iyoyo. Kuronga domasi vanokupwanyira, kupinza kombe muzhira vanoitandanisa vagoitsonda, kudzunzaira nezhira chaiko vanokubina. Yoita semhosva kubagwa mune iyo inyika yechipiki waZimbabwe yakomanaka. Moto ukatanga, motokari dzekudzimira moto haudziwane. Vanokuudza kuti dhiziri nepeturo kwaribe, asi dhiziri nezvigireta zvokupunza dzimba nekupwanya patobirikirawo kuti tiwane raramo. Vamborishai chavo chinanga kuti gwadzisa, chavo chiono kuti pfedzisa, chavo chishuvo kuti fushira. Tiri vapenyu avana moyo. Muri kufaraka vangu vana vavete pazhe, vako vari mumba. Raramo yangu wapunza, wapwanya, watakatisa. Wako moyo nyevenyu. Kanzuru hauna moyo. Eish. Yeah. Aya. Handizivi seshadhi muri kutini nyaya yatiri kunzwa iyi nyaya iri emotional. Ini ndatobva ndaita soba. Munoona Antika, I always talk to this one is straightforward. I don't think it's satire. It's straightforward. Antika, I don't know. Thank you for agreeing. You know, zvinhu zvaunoona nemaziso zviitika live nezvaunozoona pavidhio ono zvaunozoudzwa zvine kamwe kadifference kazvinako. Saka inini kana ndichinzwa poem iyi, it's like it's a lived experience. Ndinosanganidzana nayo ndichiiona almost like on a daily basis. This is not something new. It's happening even every day. Every day when you go into town, you find kuti inongori cats and dog situation in town. Kunokuta kuiti inonzi tsom kutongotsomana. Ende zvakuita segame. Unoona unozati kupa vanhu vacho vanhu vanosvika patime yekuti vanotindivara. Kutindivara in the sense yekuti unotanga ucharova mwana neshamu dzikana ava nini akutaura kuti shamu yenyu yaitorwadzi, regai ndikutsvakirei inotirwadzei, kuti unaona kuti zvinhu zvacho zvatosvika palevel yakaita seiyoyo. But the idea is, I think vanhu vanenge vachizama kutsvaga raramo. Ukaona munhu achirohwa nhasi oputsirwa mangwana, comes back again, set up another store, oputsirwa futi. I think there is a bit of vanhu vanofanira kunzwisisa kuti what's driving these people kuti varamba vachidaro. It's about desperation. It's about finding kuti ndo the only source of income kuti vakwanise kuisa food on the table. Saka it's something chinorwadza, and in some situations unozotarisa manje kuti munhu wacho anenge aputsirwa munhu wacho akaita sei, ndo zvinozosvika pakuzova deep. Even the way it has been recited with also the music with it,
which is emotional in its sense. Yeah, it's moving. Hey, Mawan, Mahora, it's one of my best poems, especially in Chitaza catalog yake. It's moving. You know, it will move my emotions. Zviya takati madetembo aya ari mubhuku here esai apoeti takati chi? Asada mubhuku. Yeah, I think patiri kupedza mashows edu aya tofanira kunge taane catalog uri kutaurwa iri riri physical takaribata. I think I found this to be very emotional when I listened to it this afternoon. Yandibata. I think the effects, the music, the voice, everything, the way you've done the presentation, capture moyo. I think the visions became very clear to us. The things we see in newspapers, zvinenge zvichitaurwa, tichiona magredha aya achienda achinodhirisa dzimba, tichiona vanhu vachimhanya mumastreets vachimhanya maapples mafruits akangoti warara nerodhi, kutoona kutoti zvinhu izvi zvanga zvichida kuti zvigotengeswa zvigodyiwa. Now it's now west. Vanhu vari kutiza vachisiya zvinhu zvanga vachitengesa, makombi, chiko our livelihood, kuedza kwedu kuti tirarame, maobstacles ari kuuya. Inoita kunge iri kuita continuation yenhaurwa yenhaka, kugarwa nhaka, kwana sabhuku vedu vave kwedu. Zviri kungoberekana zvichitaura nhoroondo, the story of a people who have endured so much, vasangana nezvakawanda, asi vasingagoni futi kuti vabude pachena vanyatsa kutsanangura kunyika kuti zvinhu zvatatarisana nazvo ndezvezvezvi. Saka I think this work is really rich. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. I think what I can say about this poem is, actually, I wrote it on a very emotional note, because what happened is, I had a former manager who is Zimbabwean, or who was Zimbabwean by then. Actually, let me just say, who was Zimbabwean. So, she when I came this side, she treated me as a son. The point that she managed to assist me in a lot of ways, and by also giving me advice on how to survive outside your home country and stuff. So she said she grew up Komosha, then she managed to go to school. She graduated. She came this side. She had to come this side to look for work. Vashanda. Her main target was ndovakirawo vana vangu imba ndowana pekugara. After that, I'll go back home. So she's someone, I think, who came around 2005 or so. So all these years that she's been here, she's been working. Vachitumira mari ezvidhina, vachitumira mari emaasbestos, vachitumira mari emawindow, all those things. So it took a year, almost a quarter of a adult life, kushandira imba iyo, handiti. Then when the house was complete, pasina kana 3 months imba yamira. I'm talking of 2005 to something like 2021. That's 15, 16 years. Then Zadaro, she had kuti vana vakavika kumba vakanzi imba yakuda kuputiwa. Yes, it happened. Nani, I couldn't understand it. She explained, Danzi, it was a short deal. Muridzi weskimi yakavatengesera land, asi yanga ifana, all those funny stories. I'm like,
But is it her fault or it is the authorities' fault? It shows kuti haizi problem yevanhu vakavaka, iproblem yevaridzi vepakavakwa. So after a few days, all the houses were destroyed, totally destroyed. She couldn't even survive for the. I think I remember 2 months after that, she passed on. Stress, whatever was going on. So whatever happened then brought a lot of questions to my conscience. But ama issues atinongonzwa muradio tichiona mutv kuti pane dzimba dzaputswa dzanzafani kuva apa padzinenge dzichichera mafoundation dzichivakwa pese paipa vanenge vachiti chii chiri kuitika ipapo vakanyarara. Then vozongofunga one day kuti apa hapaite voya voputsa dzimba dziya, pavaputsa pacho hapachavakwa anything, it just lies like idle. Then it's fine. Then todzoka kuma issues akafanana neiyoyi. It was a very very emotional issue to me because I lost someone who I regarded as a guide in this side because I'm away from home. Then also there are issues like vending here. Statistics is showing that 90% of our fellow countrymen are working mu sector is informal, mu informal sector. So it means it's just buying and selling. It's buying and selling. Right. Now, tawana my ways of trying to survive. Doba muri ya michiita most ipapa. Pakuti patukwanarara mupacho kuti tisabvutirane. Kana tisaite msindo. That's where you come and hit most. So you find kuti those authorities who preach for peace, who want us to be very peaceful and to be respectful, are the ones who are coming to provoke our bread basket. Because where we are getting this income, yes, it might be informal, but at least we are not stealing. We are trying by all means to be quiet and to work hard for the little that we are getting. But that's where you come and hit us strong, which makes the whole situation inhuman. Unfortunately, I managed to stay in 2 or 3 countries after Gumba. I've never seen of any town that I've stayed. I've never seen that. I only saw it back home. And without any, yes, and you find with all the effort, the money, if there is any place that is very difficult and expensive to build a house, it is home. Yeah. Then they have the guts to come and do it. Then also, to look at it from a political perspective, actually, because some of these things, that's how I see them in personally. I've never seen a demolition low density suburb. I always see it very vulnerable. Then it makes those primers not when you want to muzambara redzimba vedu vari pazhe maputa muri kufaraka. So this whole thing is, let me just be honest, it's very emotional on my side because I've encountered it from a fellow colleague who was very close to me. Then I also saw it. So it find we would see our mothers running up and down in the street. You'd find but they can't offer jobs. But the best they can do is to cut their livelihood. So you are fighting poverty by stamping it. I think one of the things you said when I explained to you why I can't turn my camera on, you said, Auntie, then I don't see your reaction. I found this really emotional for me. Zvandibata zvandirwadza, because like you were saying, kuti pane munhu akatorara hake mujira ari kutonodya ogara patable otora fork and knife odya, asi pane munhu agara panze
vatoregwa pekurara, sanitation, vakuenda kumasquatter camps. Masquatter camps high risk yemainfections, zvinhu zvacho kuti uti zvinobva nekupi zvichienda nokupi. So I really think that this piece of work has been so good. It's very touching. Yes, you are right, Yolanda. Thank you so much, Yolanda. I think this has been one of those. I think all these poems we've done, at the end of it, we become very emotional because we are looking at these things and we are thinking, yes, we are recording, we are sharing what is happening with us, but this is it. This is what it is. And for how long shall we continue like this? Seshadi, I don't know kuti pane zvamuda kutaura here. Takuda kuti tichirepa up. Sadly, we are going to wrap up this broadcast on this note. We don't have a solution. Yeah, I just wanted to say that I've realized that the poet is one person who doesn't just see things zvichiitika obva angonyarara. He tries by all means anoeda a voice, especially for the voiceless, especially considering situations of nature. Some of the people are not compromised to the point yekuti havakwanisi kuva vachita voice out zvinogona zviri mumwoyo mavo. But here with his own position and also using his talent of poems, or should I say poetry, he tries also he tries kuti avewo anoeda the voice, and which is very good. We are looking for people, especially vanhu vari muentertainment industry, because they have got followings. So we are looking for people of those nature, vane nature yakaita seyo, kuti vave vanoeda the voice. It's so unfortunate that some of these people, they would want to be supported, yet they don't support the other way. We don't know. My artists, I'm just saying it's a plea because I'm also a person who's also into the arts. But it's one of the difficult things that we are, as people, representing people, we are also advocating with artists. Artists, kana pane zvinenge zvichitikawo zvinogona zvichiafecta mafanzi enyu, anovawo vanosanganisa nemaissues akaita sei ari social, ari political, ari cultural. You should also add a voice because you also have a big following. If this message is being said, imagine if the message was said by a person and a following, or I'll talk about like 1 million followers. Zvine multitude nazvo, zvine simba razvinopusha even to my policy makers kuti no zvataurwa nemunhu akadai. Saka I'm saying, with his followers, with also vanhu vanomuteererawo, I'm sure ane maloyalist vanotora kuti no, he's trying by all means kuitawo add his voice of reason pama-issues anogona achiafecta society. And I just wish him well, so that he can also keep on doing more and more. I understand these are some of the topics that are very difficult, and also a lot of people are afraid to go and tackle them. But I would say zvinhu zvake akaramba nazvo. Ndakambomuudza kudhara ndikati kana wafunga kuita musikanzo chibva waramba uchiita musikanzo wacho. Ukaita musikanzo nhasi mangwana wofunga kuti handichadi, unorohwa usikaiti nevanhu. Saka kana wafunga kuti this is what you want, if you want to do advocacy, it's a very good thing. I support it 100%. Go for it. It's good because at least you are saying something which actually affects people on day-to-day lives. And ndichisira ivo poet vachipeta zvavo. Okay, thank you so much. I think this whole issue lies on how much I react to certain events that we find normal at home, and we find or we see them as normal because we've been overexposed to such inhuman conditions for a long time. So and this is chi, but
there is that thing in me that simply reminds me that, but don't you think this thing is unfair? And you can say it. So says Amata there are some things that we also have to consider. This thing doesn't even select how are you connected politically or with political affiliation. If they are saying they are going to destroy Budiro today, they will destroy everyone, no matter if you belong to the left or to the right. So things like this, now, to be honest, as someone who is outside the country, people are very afraid to buy things now. They are very cautious when doing these things. Because it's like like that. I saw it once home. And where do you expect them to go? Do you also consider the investment about financial, physical, even the emotional attachment? You just wake up and say, move. So these things that are so easy, and you find, unfortunately, my issues even but those are some of the issues. It's not normal, man. Recent about a month ago. It's not normal. Why do you have to do that? Are you considering? Do you know that their lives are dependent on, or you can destroy lives there with what they're doing? They don't care. So this issue of chasing vendors up and down daily doesn't help anything. Also, these issues of destroying people's houses doesn't. If there is a victim, go for the victim, the one who is a baron. The island barons there, they know them, but they don't go for the barons. They go for the easier targets, who are the normal citizens. Those people who are sweating day in, day out. Apparently, about it. And that, I think, munyika medu ndo imwe nyika why inodhura kwavakadzinga iti. Mune dzimwe nyika unopuhwa imba iri half complete wozipedzisa. It makes sense. In some countries they give you land, they wotivaka. Kwedu unotenga land yacho, watenga wovaka imba, wapedza kuivaka waiputsa. So what are we doing? Yeah. Tine mibvunzo yakawanda. This has been one of those emotional programs again. I think this has been happening for the past God knows how many weeks we've been going live, discussing these poems. Nasitataura nezve kugarwa nhaka kwamai nemadambudziko asanganikwa nevana nokuda kwababa vakazouya. Vakanga varipo vanga vasina kumira mushe, asi zvanga zviri nani, vakazouya zvakabva zvazoita wese. Tikabva tikaenda kukanzuru inodestroya dzimba dzevanhu, inotora zvinhu zvemavendors, zvinhu zvacho zvakawanda zvatataura, zvese zviri mumapoems akanyorwa. Some of them, they are very short when you listen to them, but they are very rich because it's like archiving history in those few lines. So let us go to Netembo TV, subscribe, follow poet Itai, Sekeremo. Vane mapoema vakawanda ari papo. Tinosangana kakare next Thursday na 8 p.m. I apologize today that I've not shown my face. I had so many appointments today, but next week tinosangana. Ndinenge ndakabatidza kamera. Hopefully mapoema ede next week haasi so emotional because nhasi ndatombochema ndiri behind the closed cameras. Thank you, Seshadi, for being our guest today. Hopefully you come back on the next program or the one after that or the one after that. Poet, as usual, we salute you. We commend you for the work you are doing. Thank you for your time. Thank you so much, Auntie. Have a blessed evening. Thank you so much. Thank you.